Hello. Ashwini ma'am, start. Good morning, students. Today, because of certain problems, हमारा फर्स्ट जो सेशन है स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिसोर्स पर्सन ज्वाइन नहीं हो पाए. सेकेंड सेगमेंट जो है. Hello, I'm able to join. Hello. Yes, hello. Hello. Sir, you are here? Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay. Father, resource person has joined. Yeah, we can take him then. Sir, please turn on your video and My video is on. Your video. Can you see Elisha? He's the anchor for the day. I can see. Can Yes, Elisha? I see you. Madam, I can see you, and I can. Is Dr. Lionel visible to us? Yes, yes, Father. Okay, yes. Then go ahead. Then Elisha, you go ahead because of the network problems. I'm not able to catch him. So we begin the program. Yeah, as planned. Visible. We start with the student development program. Yes, Elisha, over to you. A warm good morning to one and all. On behalf of the management principal, Dr. Katie Thomas, and staff of St. Francis Jesus College, Nagpur, I, Dr. Elisha Nagrale of BA second year, extend a warm welcome to one and all present on this forum to the 9th day of 3-week student development program. Education is a passport for the future, but tomorrow belongs to those who prepare for it today. With this powerful weapon, we can acquire knowledge, skills, attitude, and build a value system to shape a sustainable future. We are honored to have with us the chief guest for today's program, Dr. Lionel D'Souza, who is going to talk on the topic Education for Sustainable Development. Dr. D'Souza is from Nagpur and now resides in the United States. He is a well-published, award-winning
philanthropist, professor, and marketing professional engaged in global higher education, international business marketing, and management. He strives to make education and higher education possible worldwide for the undeserved and aspiring populations by his involvement in social and education projects in the USA, India, Canada, and Africa. Dr. Lionel D'Souza has received numerous strengths and institutional awards and nomination for excellence in teaching and research from leading USA and international universities. In July this year, he was the recipient of the Faculty Excellence Award from one of the largest international university systems in the world. The honor bestowed by the university after being nominated 11 times in succession for excellence, including in April or May 2020. Dr. Lionel D'Souza is a consultant to the pharmaceutical industry and is credited with international publications on management and marketing. He has written and developed master's and doctoral courses and circular for USA and UK universities and corporate higher education global communication for firms and institutions. He is currently also setting up a peer-reviewed international journals in leading institutions and universities in India, which he states is a sure way of developing outstanding talent and scholar practitioners of future potential and eminence. After an international conference in 2020 and participating in several international conferences. This year, Dr. Lionel D'Souza is organizing the first of its kind international conference in collaboration with leading Indian and USA universities in November 2020, titled Significant Pandemic Implications of Science, Technology, IoT, Humanities, and Education. The international conference can be a wonderful exchange of leading edge knowledge, which can contribute immensely to image and status of institution. It's indeed a great honor to have you with us today, sir. Before we proceed with the talk, I would like to request our participants to please post their queries in the Microsoft Teams Q&A and YouTube live chat. Now I request Dr. Lionel D'Souza, sir, to take over. Over to you, sir. Thank you very much. Good morning. Sorry for the delay. We had some technical problems joining in. But distinguished principal, professors, and esteemed students, fellow students, because I consider myself a student at all times, so I'm one of you. And the topic is Education for Sustainable Development, known by the acronym ESD. So the first slide, for one thing, I don't want to be talk on the dark side of things and the doom and gloom. We've heard enough of that. But nevertheless, the first slide is that of a farmer, the first picture rather, and you can see the land appears to be kind of barren, shows signs of drought. Nevertheless, we are going to look at the positive side of things and also the opportunities with sustainable development. So next slide, please. So we are looking at a really 360-degree of education for sustainable development. You know, one of the most important things is protection of life on the planet, on Mother Earth. And I'm quoting from the father of the nation, who has said, Earth has enough resources for everybody's needs, but not for anybody's greed. And that is Mahatma Gandhi. So what I aim to do here is to look at this problem from a complete holistic point of view. We want to be knowledgeable about the problems and issues and what skills can we learn, develop, and apply. And in the course of this, unfortunately, it's not a discussion, but nevertheless, you know, I can visualize us talking in some form and exchanging ideas, maybe now and later as well. So what are the important skills to know and apply? And in any sustainable development, there must be values and commitment, the resolve to make a difference to protect the planet. So some important terminology and expression is important.
it is important to learn these terms, what they mean, how do they relate in the real world. And according to Kumari, in 2020, English is a means towards attaining sustainable development. In other words, if you understand these expressions, scientific terms, and can relate to the planet, then you're one step ahead in the game. And there are different roles that advocate for. And here in this picture, you can possibly see maybe it's a college student advising a farmer. So that college student obviously has the skills, the knowledge, and I'm just kind of imagining, but looks can be deceptive. Nevertheless, at what he is doing, it's a young boy, and it can be dangerous. It can be dangerous to his skin and body. The third thing is, obviously he said, and first of all, not let such a situation develop where waste is out there unmanaged, unkempt, and that poses a risk to human life. Next slide, please. Okay, so there are a lot of problems, and in the last few problems, but in this case there are problems, yes, but there are also solutions which are within our reach on the dangers that planet Earth faces. And by default we face, whether it's in Nagpur or whether it's in any part of India. So the first picture shows cracked earth, bare and barren land, and that is a sign of deforestation, soil erosion, possibly overgrazing, and that landscape turning into a desert. And so that's could be any of these reasons. And for that reason, it is important to preserve our habitat with skilled management of forests or different settings and scenarios. Okay, the next one is the map of Africa and Asia, and the idea is here that some of these countries in these continents, Asia and Africa, water pollution is a problem. Raw sewage, untreated sewage is also a problem, and the runoff, what spills over from agricultural treatments, from irrigation, could have pesticides, and danger can happen with indiscriminate use of industrial laxity, or and different other such causes, emissions, from factories, from automobiles. So that carbon footprint is dangerous because it is often attributed to the warming of the earth. And as we know, as the earth warms, the effects are floods, the effects are droughts, and Nagpur used to be 45, used to be very hot earlier, but now the temperature, as you know, touches 47 and 48 quite routinely. So all these are contributing factors to changes in the environment, and some of these factors or these causes and implications are reversible. Again, it's within our grasp, within our reach. We can cut down on emissions, have more stricter controls over automobiles and vehicles. The opposite effect is there. The land becomes barren and unfit for any agriculture. So it's overstraining of natural resources, and
polar bear, because with the melting of the glaciers in the North Pole and those regions, we face the danger of polar bears becoming extinct, and so other some of the other predators. But that's even true in India. If we don't take care of our tiger reserves and wildlife, these cherished part education, and we are kind of in a perfectly positioned status, or we find ourselves perfectly positioned to guide others. So as a college student, there's a lot to do. The literacy rate, 74.4%, is from 2018, but it shows that we still can improve literacy. And literacy is a sure way of contributing to sustainable development. Next slide, please. Again, some more geography. India is large land and water. The stats are there, and we've got a variety of different climates, as we all know. Natural resources are an abundance of coal and so on. Some of the other antimony, iron ore, manganese. We are blessed with these natural resources, and also large lands. I think one of the most important things which you see in the footnote is also we have an abundant amount of sunlight. And if you look at current trends, which we will discuss, sunlight can be a source of inexhaustible energy. So when we use natural resources that are renewable, we put less pressure and strain on the environment. So that is one of our goals, to understand these options, these resources, protect what we have, safeguard what we have, and use everything very carefully and judiciously. Next slide, please. So, like any topic, there are different opinions and the different schools of thought, as you may call them, different opinions, different ways of thinking. It's a constant debate, and debate is always good, because if you know both sides of an argument, you are knowledgeable. So I would urge us all to look at every side of an argument. That's critical thinking. And in terms of global warming as well, there are those that are the prophets of gloom and doom, and say that we are destined to face dire consequences and so on. And some of those people who are those kind of naysayers also make capital, and also have very profitable ventures. So they profit from the fear that they kind of raise in others. An example is a former U.S. Vice President, Al Gore, who has made millions on global warming and spreading the fear for, whether it is true or not, but he has profited. So then there are different other ways, but most importantly, what we should focus on, and each of us has that responsibility, is to how can we bring forth solutions, because there are solutions. Whether it requires effective forest management. Now the picture that you see there is a forest fire, and again you see the temperature gauge there.
showing high temperature and the redness denoting global warming. But here, a forest fire, let's say in the United States and California, there are forest fires. So one side of the argument says it's global warming, but the other side of the argument is that these forests have not been managed properly. Dead trees have not been removed, so they are an accident waiting to happen, and it's happening in many cases. So looking at these different points of view, whether it is politics, whether it is science, if you know both sides of an argument, you become the expert. And I would urge all of us to do that because we are educated, we are intelligent. Now, in terms of some of these factors changing the earth, global warming, and so on, what are the current thoughts out there? What is the debate? Some squarely blame humans. Humans are responsible. But then, if you go back in time, the earth has gone through a phase or period of cooling and heating. From, if you go back centuries, hundreds, thousands, millions of years, it's a cyclic process. So the second point of view is earth warming is a natural progression on the planet. Those that have a different point of view say that we are in the midst of that phase of warming, and it's not humans that are responsible. It's just naturally happening. So two different points of view. And then the third school of thought is that there's no climate change at all. 1% increase one year, but next year it kind of counterbalances. Heavy rains this year, last year it wasn't as heavy. So it all depends. So the three different points of view. And again, as mentioned, if we have the knowledge to understand what's happening, and that knowledge is acquired, it can be acquired through reading, through the internet. Factual information from credible sources are available on the internet. So it gives us that position here that we can guide and advise other people. We can play an active role in protecting and safeguarding the environment. We become subject matter experts, so to speak. And it is not in a pompous or boastful kind of way. It is being that we can act responsibly in our own conduct, but also in advising other people. And that knowledge comes from understanding the issues from a 360-degree perspective. So knowing both sides of an argument. It's like if you are in politics or outside of it, you know what each party stands for, the Congress, the BJP, and without taking sides, you can see the good in both of these parties. But you can also see the weaknesses. So that is the expert who can understand the issues, can articulate them, and is not swayed by rhetoric, by people saying things. You make informed decisions based on the knowledge that you have. So this slide is all about us acquiring knowledge and the importance of it to make informed kind of decisions and being in the role of advisors. Next slide, please. Okay, next slide. Thanks. So again, human and natural factors
देवश्री इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग हैबिट के बारे में बताएंगी, और मारिया एपीजे अब्दुल कलाम अ यूथ आयकॉन इसके बारे में बोलने जा रही है. विद्यार्थी मित्रांनो, वाचनाचे महत्त्व आणि मराठी भाषा या विषयावर बोलण्यासाठी आज महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध आणि परिचित व्यक्तिमत्व दीपाली केळकर इथे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. त्यांचा परिचय थोडक्यात करून देते. मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर 2000 सालापासून वृत्तनिवेदिका म्हणून त्या कार्यरत आहेत. 9:30च्या बातम्यात तसंच सभामंचावर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या मुलाखती त्यांनी घेतल्या. उदाहरणार्थ मंगेश पाडगावकर, पंडित यशवंत देव, अशोक पत्की, अशोक सराफ, नरेंद्र जाधव, अरुणा ढेरे, प्रतिभा रानडे, संपदा जोगळेकर अशा प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वांच्या मुलाखती त्यांनी घेतलेल्या आहेत. शेकडो सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं निवेदन आणि सूत्रसंचालन त्यांनी केलेलं आहे. उदाहरणार्थ कोकण मराठी साहित्य परिषदेचं साहित्य संमेलन, बृहन महाराष्ट्र मंडळाचं वार्षिक अधिवेशन, उदयदादा राजाराम लाड फाउंडेशनचे कार्यक्रम, अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे कार्यक्रम, जागतिक मराठी अकादमीचे कार्यक्रम इत्यादी. त्यांच्या एकटीच्या संवादात्मक कार्यक्रमांचे 450च्या वर प्रयोग मुंबई, महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेर परदेशातही झाले आहेत. दैनिक लोकमतचा सखी सन्मान पुरस्कार निवेदन क्षेत्रातील कामासाठी त्यांना मिळाला आहे. निवेदन, वृत्तनिवेदन, एकल संवादात्मक कार्यक्रम या क्षेत्रातील कामासाठी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद बोरिवली शाखेतर्फे स्वराभिनय पुरस्कार देखील त्यांना मिळाला आहे. रोटरी क्लब ऑफ बदलापूर इंडस्ट्रियल एरियातर्फे व्यावसायिक सेवा पुरस्कार त्यांना मिळाला आहे. मॉडेल कोऑर्डिनेटर म्हणून 10 वर्ष स्वतंत्र व्यवसाय केला असून काही जाहिरातींसाठी त्यांनी मॉडेलिंग सुद्धा केलेलं आहे. विविध वर्तमानपत्र तसंच मासिक आणि साप्ताहिकात त्यांचं लेखन देखील सुरू आहे. तसं व्यासंगी आणि विविध याच्यामध्ये काम केलेलं व्यक्तिमत्व आज विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे. त्या तुमच्यासाठी वेळात वेळ काढून आज इथे आलेले आहेत. दीपाली मॅडम, SFS महाविद्यालय नागपूरतर्फे मी तुमचं हार्दिक स्वागत करते आणि तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं अशी तुम्हाला विनंती करते. हॅलो हॅलो. हां, हॅलो, आवाज येतोय ना? हो येतोय. हां, सुरुवात करू का? हो. नमस्कार सगळ्यांना. वाचन प्रेरणा दिवसाच्या अगदी मनापासून शुभेच्छा देते आणि SFS कॉलेजचे सर्व प्राध्यापक तसेच प्राचार्य तसंच सर्व पदाधिकारी, ग्रंथपाल अश्विनी पराडकर मॅडम आणि सगळ्यांचे, सर्व संबंधितांचे अगदी मनापासून आभार मानते. आज वाचन प्रेरणा दिवसाच्या निमित्ताने मला माझं मनोगत व्यक्त करण्याची संधी दिली त्यासाठी सर्वांचे अगदी मनपूर्वक आभार. आणि जिने माझं नाव सुचवलं ती माझी मैत्रीण मिळाल जोगळेकर, हिचा सुद्धा इथे आवर्जून उल्लेख करते, तिचे सुद्धा आभार मानते. आज माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची जयंती आपण वाचन प्रेरणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची एक आठवण इथे सुरुवातीला मला आवर्जून सांगावी. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जेव्हा राष्ट्रपती झाले तेव्हा एका पत्रकारांनी त्यांना विचारलं की आता ह्या क्षणाला तुमच्या मनात नेमक्या काय भावना आहेत, तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय? तेव्हा डॉक्टर कलामांनी इतकं छान उत्तर दिलं. त्यांनी असं सांगितलं की आता या क्षणाला मला माझ्या शाळेतल्या त्या शिक्षकांची आठवण होतीये ज्यांनी मला हाताला धरून अक्षर गिरवायला शिकवलं. म्हणजे एवढ्या अत्युच्च पदावर पोहोचल्यानंतर सुद्धा, राष्ट्रपती पदावर पोहोचल्यानंतर सुद्धा डॉक्टर कलाम आपल्या शाळेतल्या शिक्षकांना विसरले नाहीत. हे खूप महत्वाचं. थोडक्यात काय, आपण आपल्या शिक्षकांना, प्राध्यापकांना, गुरूंना विसरता कामा नये. त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता ही आपल्या मनामध्ये कायम असायलाच हवी. ग्रंथ, पुस्तकं हे सुद्धा आपले गुरु असतात. कविवर्य मंगेश पाडगावकरांनी इतकं छान लिहिलंय. त्यांनी असं म्हटलंय, वाचन आहे प्रवास सुंदर, वाचन आहे प्रवास सुंदर, नव्या नव्या ज्ञानाचा, इतिहासाचा, साहित्याचा आणि कविज्ञानाचा, नव्या जगाचे, नव्या युगाचे प्रकाश गाणे गाती. ग्रंथ आमचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती, ग्रंथ उजळती अज्ञानाच्या अंधाराच्या राती. असं सुंदर वर्णन कविवर्य मंगेश पाडगावकरांनी केलंय.
परमेश्वराने आपल्याला अनेक देणग्या दिल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्वाची देणगी, एक अद्भुत गोष्ट परमेश्वराने आपल्याला दिली आहे आणि ती म्हणजे मन. मन आपल्याला परमेश्वराने दिलंय. हे मन गंजू नये याची खबरदारी, याची काळजी मात्र आपल्यालाच घ्यायची असते. या मनाची मशागत आपण कशी करू शकतो? तर या मनाची मशागत आपण पुस्तकांच्या, ग्रंथांच्या साहाय्याने नक्कीच करू शकतो. अगदी कमी शिकलेला माणूस सुद्धा पुस्तकांच्या साहाय्यानं, ग्रंथांच्या साहाय्यानं ज्ञान मिळवू शकतो. आता एक गंमत आहे पहा, गुगलच्या साहाय्यानं ना आपण ज्ञान नाही मिळवू शकत. गुगलच्या साहाय्यानं आपण फक्त माहितीचं संकलन करू शकतो, माहिती मिळवू शकतो. पण पुस्तकांच्या साहाय्यानं, ग्रंथांच्या साहाय्यानं आपण ज्ञान मिळवू शकतो. माहिती आणि ज्ञान ह्याच्यामध्ये असा फरक आहे. आता ज्ञानाचे सुद्धा जगातल्या सगळ्या ज्ञानाचे 5 प्रकार आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे कला. माणूस याची निर्मिती करतो ना, ती कला. पहिला प्रकार कला. दुसरा प्रकार म्हणजे विज्ञान. माणूस ज्याचं संशोधन करतो ते विज्ञान. तत्वज्ञान, माणूस ज्याचं चिंतन करतो ते तत्वज्ञान. इतिहास, जे होऊन गेलं तो इतिहास. आणि वाङ्मय, माणसाला जे जाणवतं ते जो शब्दात प्रकट करतो तेव्हा ते होतं वाङ्मय. तर ज्ञानाचे हे 5 प्रकार आहेत आणि आपली सगळी पुस्तकं, आपले सगळे ग्रंथ हे या 5 प्रकारामधले आहेत, या पंचक्रोशीतले आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आता समर्थ रामदासांनी म्हटलेलंच आहे की दिसा माझी काहीतरी ते लिहावे, दिसा माझी थोडे तरी ते लिहावे, प्रसंगी अखंडित वाचित जावे. आता अखंडित वाचित जावे हे जसं महत्वाचं आहे, तसंच अखंडित वेचित जावे. वाचणं आणि वेचणं हे दोन्ही खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे आपल्याकडे शांता शेळकेंना वेचण्याची खूप सवय होती आणि त्या छान त्याचं आपल्या वहीमध्ये छान नोंद करून ठेवत असत. साहित्यिक रवींद्र पिंगे यांना सुद्धा असं वेचण्याची सवय होती. त्याचप्रमाणे अटल बिहारी वाजपेयी माजी पंतप्रधान यांना सुद्धा वाचनाची आणि वेचून ठेवण्याची सवय होती, छंद होता. तसंच पंडित जवाहरलाल नेहरू, यशवंतराव चव्हाण यांना सुद्धा वाचनाची आवड होती. शेवटपर्यंत त्यांनी आपला वाचनाचा छंद जोपासला. न्यायमूर्ती रानडे यांचा पुस्तक संग्रह सुद्धा अतिशय मोठा होता, व्यापक होता. तसंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासाठी तर पुस्तकं म्हणजे अन्न, ग्रंथ म्हणजे अन्न, ग्रंथ म्हणजे पक्वान्न. त्यांचा संग्रहही मोठा होता. लोकमान्य टिळक यांनी तर असं म्हटलंय की मी नरकात गेलो, नरकात सुद्धा मी पुस्तकांचं स्वागत करीन, कारण नरकात सुद्धा मी पुस्तकांच्या साहाय्यानं स्वर्ग निर्माण करेन, असं लोकमान्य टिळक यांनी म्हटलेलं आहे. तर पाश्चात्य साहित्यिक मिल्टन यांनी असं म्हटलंय की जेव्हा मी जुनं पुस्तक वाचतो ना, तेव्हा मला एखादा जुना मित्र भेटल्याचा आनंद होतो. आणि जेव्हा मी नवीन पुस्तक वाचतो तेव्हा एखादा नवीन मित्र मला भेटला असं मला वाटतं, नवीन मित्राची भेट झाली, ओळख झाली असं मला वाटतं. तर अनेक मान्यवरांनी पुस्तकांचं आणि वाचनाचं महत्त्व सांगितलेलं आहे. कवी इंद्रजित भालेराव यांची अतिशय सुंदर कविता आहे. त्यातल्या काही ओळी फक्त इथे सांगते, उद्धृत करते. त्यांनी असं म्हटलंय, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ग्रंथ हे गुरु आहेत. ग्रंथ माझे गुरु माय बाप, ग्रंथ माझे गुरु माय बाप, निवविती ताप हृदयाचे. ग्रंथाने ठेवली संस्कृती जिवंत, म्हणूनच ग्रंथ नित्य घ्यावे. ग्रंथ खरीदावे, उरी घ्यावे, भेट द्यावे वेळोवेळी. ग्रंथ हे कडवं खूप महत्वाचं आहे. ग्रंथ खरीदावे, उरी घ्यावे, भेट द्यावे वेळोवेळी. आपण हॉटेलमध्ये जातो आणि सहज 500-1000 रुपये खर्च करतो. आपल्या कपड्यांवर आपण सहज 500-1000-2000 रुपये खर्च करतो, पण पुस्तकांवर आपण तितकासा खर्च करत नाही. तेव्हा ग्रंथ खरीदावे, उरी घ्यावे, भेट द्यावे वेळोवेळी. घरात असावे ग्रंथांचे कपाट. किती सुंदर लिहिलंय पहा इंद्रजित भालेराव यांनी. त्यांनी असं म्हटलंय की घरात असावे ग्रंथांचे कपाट, देवा जसा पाट देव्हाऱ्यात. ग्रंथ ज्याचा जीव, ज्याचा श्वास, त्याच्या आसपास देवर आहे. असं इंद्रजित भालेरावांची अतिशय सुंदर अशी ही
कविता आहे. आता ग्रंथ हे उत्तम गुरु असतात बरं का, म्हणजे ते आपल्याला कधीही रागवत नाहीत, ते आपल्याला कधीही चिडत नाहीत. आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर, बाल्यावस्थेत, तारुण्यावस्थेत, प्रौढावस्थेत, वृद्धावस्थेत, प्रत्येक टप्प्यावर हे ग्रंथ आपल्याला साथ करतात आणि सगळ्या प्रहरांमध्ये, म्हणजे दिवस रात्र सगळ्या प्रहरांमध्ये ते आपल्या बरोबर असतात. अगदी प्रवासात सुद्धा या गुरुला आपण आपल्या बरोबर ठेवू शकतो. आणखीन एक महत्वाचं म्हणजे हे गुरु आपल्याला तुच्छ लेखत नाहीत, आपल्या चुका दाखवत नाहीत, आपल्या अज्ञानाची आपल्याला जाणीव करून देत नाहीत, तर आपल्याकडे जे आहे ते भरभरून देतात. तर हे ग्रंथ हे आपले गुरु आहेत. आपल्या मराठी भाषेबद्दल बोलायचं झालं तर आपली मराठी भाषा ही अतिशय समृद्ध आहे. मी शब्दांच्या गावाजावे असा 2 तासाचा कार्यक्रम करते. थोडक्यात फक्त मराठी भाषेची समृद्धी सांगते आणि शेवटच्या टप्प्याकडे येते. आपल्याकडे एकच शब्द असतो, पण तो किती वेगवेगळ्या भूमिकेमध्ये वावरतो. म्हणजे माणूस जसा वेगवेगळ्या भूमिकेत वावरतो ना, तसा शब्द सुद्धा वेगवेगळ्या भूमिकेत वावरतो. जसं राम हा साधा 2 अक्षरी शब्द आपण घेतला तर आपण राम राम पाहुणं म्हणतो, म्हणजे नमस्कार करताना राम राम पाहुणं असं म्हणतो, किंवा निधन झाल्यानंतर राम म्हटलं असं म्हणतो. कशात काही अर्थ उरला नाही असं म्हणताना कशात काही राम उरला नाही असं म्हणतो. सकाळच्या वेळेला रामप्रहर म्हणतो. रामफळ नावाचं एक फळ असतं. 2 भाऊ जर गुण्या गोविंदाने नांदत असतील तर आपण राम लक्ष्मणाची जोडी असं म्हणतो. औषध हटकून गुण देणारं असेल तर त्याला रामबाण औषध असं म्हणतो. सुतराम शक्यता नाही असं म्हणतो. आयाराम म्हणतो, गयाराम म्हणतो. या रामावर आपला इतका भरोसा आहे की राम भरोसे हिंदू हॉटेल सुद्धा असतं. दादरच्या एक कवयित्री आहेत सुमनताई फडके, त्यांनी इतकं छान लिहिलंय. त्यांनी असं म्हटलंय की 10 तोंडाच्या सावलीला रावण मनात घाबरायचा, 10 तोंडाच्या सावलीला रावण मनात घाबरायचा, राम राम मंत्र मनात मात्र म्हणायचा. तर असा हा 2 अक्षरी राम हा शब्द पण किती वेगवेगळ्या भूमिकेमध्ये वावरतो. किंवा आपण शब्द घेतला, क्रियापद घेतलं, समजा खाणे. खाणे हे क्रियापद, 2 अक्षरी क्रियापद, ते पण किती वेगवेगळ्या भूमिकेत वावरतं. आपण काय काय खातो? पावभाजी खातो, मार खातो, शिव्या खातो, वेळ खातो, पैसे खातो, डोकं खातो. लहान मुलं बोलताना अक्षरं खातात, शब्द खातात. तर आपल्याकडे शब्द आणि क्रियापद हे वेगवेगळ्या भूमिकेत वावरतात. आपल्याकडे समुच्चारी शब्द पण खूप आहेत, म्हणजे उच्चार एक पण अर्थ वेगळा आणि लिंग सुद्धा वेगळं. 1-2च उदाहरणं देते. माझ्या गळ्यात साधी काळी पोत आहे, माझ्या गळ्यात साधी काळी पोत आहे आणि आजोबा धोतराचा पोत पाहून घेतात. ती पोत आणि तो पोत, उच्चार एक, अर्थ वेगळा आणि लिंग सुद्धा वेगळं. माणसाला वीट तयार करण्याचं यंत्र सापडलं आणि रोज पोळी भाजी खाऊन मला अगदी वीट आलाय. ती वीट आणि तो वीट. ते समुच्चारी शब्द सुद्धा आपल्याकडे खूप आहेत. आपल्याकडे संदर्भ बदलला की शब्द बदलतो. म्हणजे मी जर केसामध्ये फुलं माळली आणि ती सुकली तर त्याचा कचरा होतो, पण देवाला वाहिलेली फुलं वाहिली आणि ती सुकली की त्याचं निर्माल्य होतं. आपण पितो ते दूध असतं, देवापुढे ठेवल्यानंतर लगेच त्याचं तीर्थ होतं. तर संदर्भ बदलला की आपल्याकडे शब्द बदलतो. तर आपली भाषा ही खरंच खूप समृद्ध आहे आणि मराठी साहित्याचं एक दालन म्हणजे लोकसाहित्य हे सुद्धा श्रीमंत आहे, समृद्ध आहे, वैभवशाली आहे. हे लोकसाहित्य सुद्धा आपण जतन करायला हवं, सांभाळायला हवं आणि त्यावरच त्रिधन नावाचा एक कार्यक्रम करते. एक उखाणा फक्त घेते आणि शेवटच्या टप्प्याकडे वळते. बघा आपली भाषा किती समृद्ध आहे. चांदीचं घंगाळ अंघोळीला, जरीकाठी धोतर नेसायला, चंदनाचं पाट बसायला, केशरी गंध लावायला, भागवत वाचायला, दिल्लीचा आरसा पाहायला, समई मोराची, चांदीचे गडवे पेले, आत गंगा भागीरथीचं पाणी, राजगिरी अत्तर, सुगंधी वासाचं तेल, उदबत्त्यांची झाडं, रांगोळी पुढं, पाची पक्वान्नांचं भोजन जेवायला, वर तऱ्हेतऱ्हेच्या कोशिंबिरी, सतरंजीची शोभा, पान पिकलं पुण्याचं, चुना लोणावळ्याचा, कादगोळ्या धारच्या, वेलदोडे इंदूरचे, जायफळ नगराचे, जायपत्री मद्रासची, चिकन सुपारी सोलापूरची, एवढं सामान विड्याचं, ताटबिलवराचं, घुंगराचा अडकित्ता बागणीचा, उशळकीन कापाच्या, हांड्या झुमरांचा लखलखाट, समया लावल्या 360 आणि रावांच्या जीवासाठी नियोग केला थाट. तर इतकी आपली मराठी भाषा ही समृद्ध आहे. इथे खरं तर नागपूरची संत्रा बर्फी असं सुद्धा खरं तर इथे म्हणायला हवं होतं, हरकत नाही. तर थोडक्यात काय, तर आपली भाषा समृद्ध आहे, ती आपण जतन करायला हवी, सांभाळायला हवी
मराठी भाषेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य आहे. मग त्याच्यामध्ये प्रवास वर्णन आहे, संत साहित्य आहे, आत्मचरित्र आहे, भाषाविषयक भाषाशास्त्र विषयक पुस्तकं आहेत, लोकसाहित्य आहे. हे विविध विषयांवरची पुस्तकं आपण नक्की वाचायला हवेत. अनंत भावे यांच्या कवितेने एका कार्यक्रमाचा समारोप मी करणार आहे. खूप सुंदर कविता आहे, अगदी छोटीशी आहे. अनंत भावे यांनी इतकं छान लिहिलंय. त्यांनी असं म्हटलंय की हे नच पुस्तक, हे पुस्तक नाहीये फक्त, हे नच पुस्तक ही तर खिडकी. शब्द पहा किती छान आहेत. हे नच पुस्तक ही तर खिडकी जगभवतीचे बघण्यासाठी. हे नच पुस्तक ही तर दुर्बीण, हे नच पुस्तक ही तर दुर्बीण अदृष्टाला भिडण्यासाठी. हे नच पुस्तक हा परवाना, हे नच पुस्तक हा परवाना विश्वनागरिक होण्यासाठी. आणि हे नच पुस्तक हे केवळ पुस्तक नाही, हे नच पुस्तक हा तर आरसा स्वतःलाच ओळखण्यासाठी. हे नच पुस्तक हा तर आरसा स्वतःलाच ओळखण्यासाठी. तेव्हा मराठी भाषेवर प्रेम करा, मराठी गाण्यांवर, मराठी साहित्यावर, मराठी पुस्तकांवर प्रेम करा, जगण्यावर प्रेम करा, असं म्हणत आता इथेच थांबते. आणि पुन्हा एकदा SFS कॉलेजचे प्राचार्य, पदाधिकारी, प्राध्यापक आणि अश्विनी मॅडम आणि सर्व संबंधितांचे अगदी मनापासून आभार मानते. पुन्हा पुढच्या टप्प्यावर नक्की भेटूया, शब्दांच्या या वाटेवर नक्की भेटूया. धन्यवाद. मराठी भाषेचं आणि वाचनाच्या महत्त्वाचं तुम्ही इतकं सुंदर विवेचन केलं, त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक आभार मॅम. Good morning, one and all. I am Devasha Devanji, student of PSC Final, and today on this celebrations of Vachan Prerna Divas, I am going to talk about importance of reading habit. Reading is one of the important cognitive functions that humans possess. Reading is the bridge from imprudence to wisdom, from being concrete to being imaginative, from misery to hope, from reality to fantasy, and back to reality. Reading is basically relaying the words into our brain, making them into thoughts, thoughts which give rise to actions, and actions which becomes our habit. To inculcate this habit, I think we have been advised since the time we can remember, but sadly, the things we cage the reading into the bounds of academic needs. But I am here to talk about the importance of this habit beyond our academic needs. So firstly, in a world where we have to survive, we have to strive for our livelihood, for survival, one of the prime requirements for any job, for any thing, is the power of communication skills. And this power can certainly be developed and grown, nurtured with the help of reading. We can add different words, different sentences, constructions in our brain, and makes our communication skills, and surely we succeed in the path of our careers. Secondly, I would talk about the stress, which has become such a natural feeling in today's world. Stress is very, very normal like that. Everybody has stress. The world is very demanding and very competitive. And in times like these, we need an escape. And reading can be one of the escape, one of the relaxing factors. We can get lost in the fictional world where our trouble seems far-fetched, our problems, and where reality doesn't trouble us, trouble our mind. And reading offers the relaxation that we. Thirdly, I would emphasize about whatever the social generation of people who are into much virtual world. We are crying behind the screens in which we put up the smiling emoticons. We are in a world where virtuality is hiding a reality. And in this chaos, I think reading can be our peace.
Reading can be essence of human emotions. According to me, reading merely isn't a habit. It should be a choice that everybody should make for their holistic development. At the end of my talk, I would like to quote Dr. APJ Abdul Kalam. You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. So acclimatize yourselves with 20 minutes per day, and in 21 days, it becomes a habit. And this habit will be something that you will cherish for life. Thank you so much. Now I would like to invite Ms. Maria Khan, who is going to talk further about Dr. APJ Abdul Kalam. Over to you, Maria. Thank you, Devashri. Good morning, everyone. I am Maria Fatima Khan, student of BSc final year. Today I am here to deliver a speech on the life of our beloved missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, since today is his birthday. So, Dr. APJ Abdul Kalam, the name itself depicts the respect and honor for the great scientist of our nation. He is one of the greatest of our nation, scientists of our nation. He is one of the greatest inspiration for the young generation. Dr. Avyul Pakir Zainul-Abdin Abdul Kalam was born on 15th October 1931. He was an Indian aerospace scientist and politician who served as 11th President of India from 2002 to 2007. He was born and raised in Rameshwaram and studied physics and aerospace engineering in Madras Institute of Technology. After graduating from Madras Institute of Technology in 1960, Kalam joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization as a scientist. After becoming a member of Defense Research and Development Service, he started his career by designing a small hovercraft, but remained unconvinced by his choice of job at DRDO. Kalam was transferred to Indian Space Research Organization ISRO, where he was the project director in India's first satellite launch vehicle, SLV-3, which successfully deployed the Rohini satellite in near-Earth orbit in July 1980. Between the 1970s and 1990s, Kalam made an effort to develop the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) and SLV-3 projects, both of which proved to be great success. His research and educational leadership brought him great laurels and prestige in the 1980s, which prompted the government to initiate an advanced missile program under his leadership. Kalam was appointed as the chief executive for the mission named Integrated Guided Missile Development Program (IGMP). Kalam played a major part in developing many missiles under this mission, including Agni missile, Prithvi missile, etc. Kalam served as 11th President of India, succeeding K.R. Narayanan. He won 2002 presidential election with an electoral votes of 9,22,884. His term lasted from 25th July 2002 to 25th July 2007. After leaving the office, Kalam became a visiting professor at the Indian Institute of Management Shillong, the Indian Institute of Management Ahmedabad, and the Indian Institute of Management Indore, an honorary fellow of Indian Institute of Science Bangalore, Chancellor of Indian Institute of Space Science and Technology Thiruvananthapuram, Professor of Aerospace Engineering at Anna University, and as an adjunct at many other academic and research institutes across India. We lost one of the greatest scientists and former president in an unfortunate event. While he was delivering a lecture at Indian Institute of Management Shillong, the famous missile man collapsed and died from an apparent cardiac arrest on 25th July 2015. His complete life is an inspiration for us
Despite of being unfortunate to achieve his dream of being a fighter pilot, he did wonders in the field of science and technology and devoted his entire life in building strong and talented young India. He even devoted his last breath inspiring the youth. He was actually the youth icon in true sense. He was an actual hero. This was the life of our beloved missile man. Thank you so much. Now I would hand over to Miss Amandeep to propose the vote of thanks. Thank you. On behalf of St. Francis de Sales College, I, Amandeep Kaur of BA first year, extend a heartfelt thank you to the chief guest of our today's program, Mrs. Dipali Kelka Madam, for enlightening us with her thoughts on Vachan Prerna Diwas, and also for inspiring us with the importance of reading books of Marathi literature and how one can enhance one's knowledge on Marathi Granth Sampada and Marathi Bhasha. Your talk has definitely encouraged and inspired us. I would take this opportunity to thank our principal, Dr. K.T. Thomas sir, for constantly guiding us. I would also like to thank our organizing team for their constant support. A special thank you goes to the college students, Ms. Devashri Divanji and Ms. Maria Khan, for the wonderful speech. Last but not the least, thank you to all the participants for attending today's program. Now I request all the participants to fill and submit the feedback form. Once again, thank you all and have a good and safe day. Thank you.